Wengine ni couples ama wamepatana kwa club, wana request wakuja wafanyie hizo vitu kwa gari. Hakujaga tu anaingia, unasikia dereva nivutie hii kiti, unavutia mtu hii kiti ya co-driver hapa. Wanapata space hapa. By the time una drive hivi, unashangaa kwa nini fog inajaa kwa gari. My name is Peter na mimi ni online driver. I've been working since 2018. That is around 5 years. Nikijoin industry ilikuwa, naweza sema ilikuwa ishajulikana but not like saa hii venye iko. Ndio ilikuwa inaintroducewa kabisa, apps zingine ndo zinakuja. By then we had only one app, ikakuja nyingine na saa ziko mingi mpaka zingine locally. So by that time ndo ilikuwa inaanza. Ilikuwa like 2 years old. Ya ndo zilikuwa zinajimarket sana. Hii industry inaendaga ikichange na misimu. It's seasonal. Like kuna so many factors zenye zina determine either iko well paying ama hailipi vizuri. For example, the fuel prices. It's one of the determining factor ya kuonyesha job iko aje. Like tukijoin, kama mimi nikijoin 2018, fuel prices zilikuwa around 100, kama si 100, below 100, zilikuwa zinachezea 100. And then rates by then zilikuwa juu sana. Ulikuwa unapata like from here to town, a distance ya kilometers kama 10, unapata unalipisha 1000, 1500, yenye saa hii imeshuka up to around 300-400. So by then ulikuwa ukichukua customer ukipeleka place, tuseme a distance ya 10 kilometers, unalipwa 1500. Alafu mafuta by then ilikuwa 100 bob. Unaweka mafuta hata ya so tatu. So by then ilikuwa inabakisha, unabaki na around 1300. Hata ukilipa commission, by then commission ilikuwa 20%. Ukilipa hata hiyo 20%, ulikuwa unabaki na pesa yako. But sasa right now it is the other way. Mafuta ni expensive kabisa na rates zao zimeshuka. Unapata sasa the same distance ulikuwa unaenda na 1000 bob, the same distance saa hii unaienda na around 400. Na sasa mafuta imepanda na commission yao hata haija remain place ilikuwa, imepanda tena kidogo. So biashara iko hivyo. Saa hii ukisikia driver anakuambia ni kuzuri, hata hautasikia. Saa hii ni kubaya kabisa. Saa hii business ni alafu competition. Hizi vitu zinaletwa na competition ya apps. Hii app ilikuwa peke yake, so by then hakukuwa na competition. So wangelipisha venye wanataka, wangelipisha venye maybe driver saa hiyo alikuwa na feel analipwa vizuri. Saa hii apps ni mingi sana, so the more competition iko juu, wanashukisha bei. Na sasa hawakumbuki mafuta imepanda na hawakumbuki kushukisha commission zao. So saa hii biashara ni mbaya. Saa hii naweza itam tu niseme it's not well paying. Yeah, right now biashara ni mbaya kabisa. Yeah. Ukiona driver anakuambia twende offline, aim yake, okay, kuna some other factors zenye clients who wana argue in terms of security. But ukiona driver ameku-request twende offline, 99% ya drivers huanga wana request mwende offline ndio at least abakishe kitu. For instance, tunaenda trip ya 500. Trip ya 500, gari itatumia mafuta ya 200 ama 250. Ikitumia 250, commission ni 25%. It's around 100 and something kwa hiyo 500. Yenye commission unafaa kulipa kwa kampuni. So ukideduct tuseme hata 100, ukitoa 100 kama commission kwa 500, alafu utoe 200 ya mafuta, unabaki na 200. Na saa hiyo umetumia gari, inatumia service, inasonga, unatakiwa labda gari ni ya wenyewe ulipe gari jioni, labda gari ni ya loan, unatakiwa ulipe loan. So ukiona driver akikwambia twende offline, anajaribu kusecure ile 100 iko pale, ati hata akiweka mafuta abaki na 300.
And then huyo customer mwingine atakuja abakishe another 200. Customer mwingine at the end of the day atakuwa amebakisha amesave pale kwa commission around 1000, yenye itamsaidia labda gari analipanga 1500 a day. Unaona atakuwa amesave. Yeah, so that is the main reason yenye unasikiaga drivers wakikwambia tafadhali cancel tu twende offline. Ni kujaribu kuepuka commission. Kuna so many types of clients wenye huwa tuna meet. Kuna wazuri na kuna wabaya kabisa. Example, utachukua mtu tuseme unajuanga tu since ukishapigia mtu simu unajuanga ni client wa aina gani. The way anakuelezea mahali utakuja. Kuna mtu tu utampigia simu, uko wapi? Anakuuliza kwani hujaona kwa map, na anakata simu. Na labda map hata haijachukua mahali yeye yako. Maybe inakupitisha ama unapotea. Like ataanza tu ugomvi tu kwa simu. Lakini kuna client atakuelezea vizuri mahali niko, nikuja unichukue twende. Yani kuna clients tofauti sana. Kuna mwingine utaenda umchukue, akuje tu, akae anyamaze. Aanze kukuangalia venye the way una drive, the way umevaa. Yani aanze tu kukujudge tu, aanze kukwambia, yani aanze tu kukujudge venye tu huko. Kuna client wengine wazuri atakuja waingie mwanze kupiga story. Haya, kuna wengine pia utambeba aende tu, labda mmeingia kwa traffic, ama tuseme unajua hizi app nikikuchukua hapa uniambie nipeleke kwangu home, alafu tuseme unapitia supermarket. Ukiingia supermarket utaniambia ningojee hapo nifanye shopping alafu nitoke twende. Hapo haitaongeza hata 1 bob. Huwa hawa count time. I don't know why. Kitambo walikuwa wana count. Siku hizi ikikwambia ni 500 hata upitie wapi utafika upate ni hiyo 500. So kuna wale utakuja umwambie sasa since tumekaa for 30 minutes nikikugojea hapa, si at least uniongezee kakitu ndio at least nisichome sana juu nilikuwa job bado, ningekuwa maybe nishaku drop na nikapata job nyingine. Sasa kuna mwenye atakugombanisha akwambie si hapi nalipisha mimi imenionyesha hivi. Sasa kuna clients tofauti sana. Another scenario ni watu kama mimi mostly huwa na work overnight. Wanga nafanya kazi usiku. So ukiingia weekends sasa huko kuna I don't know niziite sinema ama vipindi. Kwa sababu utaletewa watu wameenda kulewa, waone mmoja wao umebreak, wa request cab, wakwambie kuja utuchukue place fulani utupeleke mahali fulani. Wakikuja wakuachie huyu mwenye amelewa, kwambie tupelekee huyu home, alafu waende. Alafu mtu abreakie kwa gari yako. Wewe umeachwa umeambiwa mpeleke place fulani, mpeleke mtaa fulani. Ukishafika huko ujui kwake amebreaki kwa gari, labda ni msichana amevaa vibaya, and you are like sasa utaanza wapi? Ukijaribu kumuamsha hata haamki. Mwingine amelala tu uko kwa gari. So challenges ni mingi sana. Tunapatanaga na clients wengi sana. Wengine wanajaribu kukutwist uingie kwenye biashara zao. Wanakuambia tunafanyanga hivi, achana na hii kazi, hii sijui kulipalipwa 200, sijui kuja tutumie gari yako kufanya hiyo uone ukiomoka. So clients ni wengi sana, tuna meet wengi sana, a lot of different types of people. Na hiyo ni kawaida tu ya biashara zote. Wengine wanasumbua kabisa kulipi, mtu anakuambia acha niingie kwa nyumba nikulipe. Unashinda hapo parking akulipi, hatumi pesa. Wewe unakaa tu hapo, eventually unatoka unaenda. Na the worst part ni eti hata complain kwa app, you don't get your money. There is nothing they do with the clients. Hakuna kitu wanafanyanga client so that you get your money. So sasa challenges ni kama hizo. Clients, we meet a lot of people, a lot of different people. Wengine wanakutreat vizuri. Kuna wazuri sana, wengine hata watakuchukua asubuhi, washinda na wewe, wakienda lunch, wanaenda na wewe, na jioni atakuhesabia pesa yako, akulipe. So that is the type of clients wenye huwa tunapatana nao. Sasa kuna clients wanasemanga hawataki kulipa na pesa. They want to pay, yani mtu anataka kufanyie kitu so that hiyo story ishe, akuwa amekulipa in another ways. Na ni vitu huwa zinafanyika sana, zimenifanyikia mara mingi, na inadependingi sasa na personality yako. Okay, for instance, kuna msichana fulani niliwahi mbeba, aliletwa na boy, kakuja akaekwa kwa gari, alafu nikampeleka place, tukaenda. Sasa kufika mahali nilikuwa ni mdrop, akaniambia hebu nipe simu yako nipigie yule jamaa ndio akutumie pesa. Nikamwambia sasa si wewe uko na simu yako simpigie tu. Akaniambia sina credit, wewe mpigie tu, hata nimpigie nimwambie tushafika akutumie do.
So nikampea simu yangu, akapiga simu ikaingia off, ikaingia mteja. So akakuwa confused, nikamwambia sasa the amount ilikuwa around 700 and something, siwezi kumbuka. So akaniambia mimi kwa simu yangu niko na 50 bob. Na mimi ni yeye alinitoa home, nikamuuliza alikulipia cab ya kwenda. Akaniambia yeye alinilipia cab ya kwenda. Nikamwambia sasa tutafanya aje? Akaniambia wewe nipe simu, acha nipigie wasee kadhaa nione ni nani anaweza niokolea. Akapiga simu, hapati hata bob. Sasa eventually ndo nikamwambia sasa time yangu inaharibika, I need to be working, nafaa kwenda kazi. So hatuwezi shinda hapa. So mimi nikamwambia the only thing tunaweza fanya juu siwezi kutrust ni tuende ile police station iko karibu, tuandikishe, uache kitu yako huko kama simu. Wewe mimi nipewe pesa yangu, kesho ukikuja upeane pesa yako utachukua simu yako. Akanibembeleza, akaanza kuniambia saa sijui usinifanyie hivyo, sijui we can do something else. Nikamuuliza ni nini sasa tunaweza fanya na unafaa unilipe. Sasa ndio akaniambia sasa mimi niko hapa, wewe nifanyie tu kenye unaweza taka. Akisema hivyo akaanza kushikashika nywele zile So nikamwambia sasa what do we do? Sasa akaanza kuleta hiyo idea, sijui we can do something else so that tumalizane na hii story, tulipane tu na wewe hapa saa hii. Finally tu nikakataa hiyo story, nikamwambia sasa what we do, wacha mimi ni report juu ilikuwa kwa trip, lakini jamani yeye alikuwa amenini trip. Kaniambia wewe chukua namba yangu, asipokulipa nitakulipa. Eventually that is what we did, and hakulipa eventually by the way. Mpaka leo hakuilipa hiyo pesa. So kuna watu kama hao mnapatananga nao sana. Wengine wanakuambia wewe fanya hivi, achana na hii story, wewe twende tukunywe pombe and then you just go tulipane hivyo. Lakini wasichana sana wasichana wanapenda kutake your advantage. Akipewa pesa ya Uber, ukishamfikisha most late night wakitoka kwa clubs, anaenda anakuambia hey, so we can do that something else, si mimi na wewe we can do this and this, ndio tusilipane, usinisikulipe. Sasa hiyo inadepending na personality ya mseju. Tukipiga story na watu wa online clubs wenye huwa tunafanya kazi na wao, wengi sana huchukua hizo offers. Watu huzichukua kabisa. Watakwambia watu huzichukua na kwa basi wewe kuja tumalizane, wewe utoke uende, basi hiyo story iishe. So tukipiga story ni vitu zina happen, si eti ni vitu hazipo, zina happen sana. Wasichana wanapenda hizo story sana. Kisha ingia kwa gari, anaanza, hata wanaume sometimes naona mtu kama mimi wanaanzaga kunishikashika nywele. Akikaa nyuma tu, kuna mwenye atakaa nyuma, mkidrive kidogo anakupigisha story, unashtukia na kushikashika nywele. Eventually anarukia hapa, anakuja anaketi hapa, maybe alikuwa amekaa nyuma, anarukia anakuja anaanza kukupea stories zingine, anaanza kuleta mambo ya mapenzi kwa kazi. Like zina happen sana. Wanakuanga nazo sana. That sasa all ina depend na venye wewe unachukulia kazi yako na venye personality yako, venye utahandle hiyo situation. Kwa sababu ukiwaonyesha hivyo sidhani inaweza fanya kazi juu ni it happens kama siku hizi ina happen kama kila siku kuna hizo strange behaviors, kwa sababu watu ni tofauti. Mtu atakuja tu huko, akuje afungie gari na ulevi yake, ingie kwa gari, aanze kukupea ma story, aanze kukwambia I don't know this. So huwa zina happen sana. Wanaanzanga sana kukua tachi na kushikashika. Wengine wameheartbreakiwa mahali, anatafuta tu mtu mwenye atapata wa kwanza. Kuna mwingine hata amewahi request akitaka hivyo, like mimi nilikuwa na request nipate mtu wewe kuja kwa nyumba. Nilikuwa na request drivers, nikiangalia tu picha wao, nikiona anakaa vibaya na cancel. Like zina happen sana. Zina happen bro, zina happen sana. Zina happen sana. Watu huwa wanafanya hivyo. Mostly weekends watu unapata mtu amekunywa pombe kwa nyumba, anasikia tu anachukua tu simu na request, anakupigia anakuambia wewe kuja, achana na kazi nitakulipa. Una make pesa ngapi na night? Acha nitakupea hiyo pesa, wewe kuja kwangu. So huwa zina happen sana. Ukiongea na drivers utasikia mambo zingine ushangae. Utachukua mtu anasikianga kitu fulani kwa mahali fulani, anataka kama expressway. Hiyo expressway imekosanisha watu sana na clients. Mtu anaenda anapata Mombasa road iko na traffic, anaenda huko Mlolongo ama Kitengela, akwambia ingia huku juu, ingia expressway, hata sitaipita. Unaenda unalipishwa 300, alafu jamaa anakataa kulipa, haijamwambia kwa hapo. Na ni yeye, unajua ni yeye alifanya wewe upande hapo juu. As a driver ulikuwa umetulia town na hukuwa
haukuwa na haja na kuingia expressway, haukuwa na shughuli expressway. So yeye umeenda tu kuingia kwa traffic, amekwambia tuingie hapa juu. Another thing inahapenianga watu, hii kwanza ilinihapenia jana airport. Mtu tu anakusimamisha, amekurequest, amekuona, anakuja mbio, fungua tu tuingie. Na unajua airport kuna mahali specifically unafaa kuchukulia mtu. Sasa jana wamekuja tu, wameingia na wameshafungua gari mlango, so you can't drive. So akishafungua, ukimwambia afunge, anaingia tu, and then askari wako hapo wakanishika. So I had to tell them, sasa hawa ndo wamefungua gari wakaingia, you just deal with them. So client ni wengi, watu ni tofauti Kenya, acha tu niseme hivi, watu ni tofauti. Hadi wrong side kuna mtu atakwambia si tuingie hivi, mimi I'm so and so, mimi nafanyanga kazi, wewe ingie uone askari kama kuna kitu atafanya, and then ukishikwa yeye anajiondoa tu. Inakuanga hivyo. By the way, watu wanakuanga na hiyo, I don't know niite aje. Mtu anaingia tu kwa sababu yeye ni mtu fulani mahali fulani. Maybe anajuana na askari fulani huko. Mnaingia town anakuambia, "Najuana sijui na nani, wewe ingia hivi ni mimi nakwambia." Ukishaingia hivyo ukishikwa anakuondokea. Na ukikataa kuingia atakugombanisha mpaka mfike. So hamtakuwa marafiki tena. So unaona hata hiyo kudrive kigombanishwa na mtu, na ukicancel hii kitu unazimiwa hapo na kampuni. Kwa kazi the main trick huwa tunatumia ndio at least ufanye uende home na kakitu, ni hiyo trick ya kuambia customer cancel, na at the same time kuambia mtu akuongezee, like unamuelezea tu, unaelezea client, unaona tumepata traffic, imehappen hivi na hivi, wewe niongeze kakitu. Ukiongezewa hata 100 ama 200, by the time unabeba client wako watano, you have made another extra 1000. So kwa kazi hizo ndo tricks. Utasikia drivers wengi wakiteta na kwambia, si unajua venye mafuta iko, siongeze kakitu. So apart from hiyo, sasa unapata sasa huku nje tuko na biashara zingine, si wote. Unapata huyu ako hapa anafanyanga kakitu fulani, like me niko kwa industry ya entertainment. Nikipata gig mahali huwa naenda, nikipata kazi ya MC mahali huwa naenda. Yeah, it is not a must to be tipped. It's not a must. But sasa ni venye huwa tuna appreciate pia kitu tip. Yeah. What scares me as an online driver, kwanza ni venye mafuta inapanda. Unajua sisi tuna deal na mafuta directly. Like hii pesa unanilipa ndio naweka nayo mafuta. Utapata driver at some point umerequest driver akuja kuchukue, akuulize unaenda wapi. Ukishamwambia unaenda wapi, anakuambia so kwa hiyo pesa unanilipa nataka tukate half kwanza of fuel. Huyo driver that means hakuwa na anything kwa mfuko yake, alikuwa tu na mafuta like 1 liter ya kukujia mahali huko. Akishakukujia sasa, wewe ukikataa, and that it happens. Na ukiuliza watu huku nje inawahapenia sana, Uber tu inazima kwa barabara. Na maybe driver alikwambia si uniekee hiyo pesa, uniekee half fuel, alafu hiyo ingine utaenda unilipe. Sasa in most cases unapatanga huyu mwenye umebeba si yeye anakulipa. Unaenda maybe unampeleka place ndio unaenda ulipwe huko. Sasa akikwambia hana, inabidi umerisk. Ukirisk ndio inakuzimia kwa barabara. Sasa kitu inanisikia ya kwanza ni venye hiyo prices zinapanda. Another thing, venye kampuni hazionyeshani any interest ya kupunguza commission na kuongeza rates. Na sisi kama online cabs drivers tunauliza hata wasipunguze commission yao, lakini waongeze rates. Unajua hata ukinilipa 200 yenye ni commission free hainisaidii. All of us knows hata 200 siku hizi hainunui unga. So heri kwa hii ni 200 iongeze ifike 500, and then uniitishe 20% ya hiyo. Nitakupea 100 na nibaki na 400. Badala ya useme ati hautalipa commission but ulipe pesa kidogo. So that is another thing that is scaring me. Sioni any interest ya hizi kampuni kupunguza commission ama kuongeza rates. Security wise, watu kama sisi wenye tunafanya kazi usiku, we have nothing yenye tunaweza sema ati hii ndio security yetu. Ukichukua client, unajua imekuwa too cheap. Imekuwa too cheap ati watu watashikana hata 4 wakiwa stage. Uende hapo tao, gari hakuna, sijui nini kunanyesha. Watu 4 tu hapo washikane, waseme si tunaenda place fulani, yes. Kabi inanilipisha hii amount 300 na tuko watu 4, si tutoe kila mtu 70 bob, and then
tuitishe cab nijifanye ni mimi na mimi niko na discount, so hata inanilipisha 200. So si tuitishe cab, tutaenda tukidropiwa, tutaambia dereva tu drop si wote, alafu mtanitumia hiyo pesa nimtumie. Sasa hawa watu hawajuani na hata wewe huwajui na ni usiku. So hawa watu ama wanajuana, wakui hata wanajuana waseme tuitishe dere. Ukikuja hapo wanaanza kukufanyia hesabu ukidrive hivyo. Wanaona huyu dere anatumia this type of phone. Huyu dere gari yake iko na Android radio. Huyu dere hivi na hivi na hivi. Wakikupangia hapo na waamue kukukidnap ama wakufanyia anything, hauna hiyo security, you don't have your security. You don't have like kampuni hawajaweka. Kuna kitu wanakuwa wameweka kabaton wanakuanga wameweka hapo kwa hapo. But hata nikakufungulia app saa hii tufinye, no response yenye tutapata. Wanasemanga eti ni in case of anything, in case of security ufinye hapo alafu uwaambie. Sasa sure utafinya umenyongwa na mtu, utachukua simu ufinye alafu uanze kuambia like they don't have, hakuna hiyo, hakuna security wise hawakuangi na sisi. Na hiyo ndio kitu moja huwa inani concern na hizi kampuni zote zenye ziko na hizo apps, kwa sababu they don't care wewe gari unafanya aje nayo. Mimi nikizima app hawajui gari yangu iko. Unajua watu wengi wanafikirianga sijui hizi magari wanapewa huko. Hii gari unaenda unachukua loan Mombasa. Hii gari unaenda mtu amenunua gari unakuja unamconvince. Huyo mtu anakuambia every day jioni niwekee 1500. Usiponiwekea kesho nachukua gari. Haya, hii gari Mombasa Muhindi anakuambia every month niwekee 40,000. Na hii gari maintenance iko under wewe as a driver. Ujue venye uta maintain gari, miguu, kila kitu, brake service, kila kitu ni wewe. Alafu wanakulipishia hivi, alafu they don't care kwenye uko. Sasa hawakuangi na there is no way like driver akifanyikiwa na kitu I have a friend of mine amewahi fanyikiwa na kitu, amewahi hadi akabeba watu wakamnyonga, wakamtupa, wakampea madawa. Tulikuwa tunaenda kumtafuta na huku kwa msitu. Na gari yake ilikuwa inapatikana town the following day. So that is what scares me, like they don't care about our security. Like hizi apps wakishachukua commission yao pap, wao wanaondokea. Nyinyi mfight na clients, hata mkifight na clients they don't care. There is no, hakuna, wanakuachianga wewe responsibility ya kujua wewe ukipatana na client wabaya wakuchape, just know how to deal with them. Hata ukifanya nini kwa hapo wanakuambianga pole, we shall do this and this, na hakuna kitu inafanyiwa. In fact siku hizi hata ni kama hawana ofisi Kenya, they are working online. Kuna jamaa nilibeba kutoka sijui Gong, sikumbuki nilikuwa nampeleka wapi. Nikamchukua tukaenda vizuri. Tulipofika jamaa anafungua tu na kuongesha mlango. Alafu ilikuwa imeonyeshana I think 1800. Jamaa akwambia mimi niko na 500, unachukua ama uchukui? Unamwambia sasa 500, acha amegonganisha side mirror, amefunganisha gari ameenda. So vitu kama hizo tu sasa inakuwa ni hasara pande yako. In that is why nakwambia inatumanga sana hizi kampuni. Even if you report something like that, no action will be taken, hautaipata haki yako. And they just don't care. So if you entertain these things, kwanza vitu za mapenzi in the process zitakuchanganya. Kama mtu kama mimi I'm young. So hizi vitu huwa zinanihapenia sana, like mtu anaingia na kuambia nimezoea kubebwa na wazee leo na dere hata tunaenda, anaanza kukupea special treatment. Sasa yeye as a client anaanza kukupea special treatment. Hata alikuwa na plans, hakuwa na plans za kuchukua kitu kama kuku kwa barabara, kwambia dere hata tuingie hapa tuchukue kuku kwa barabara twende tukikula. So mimi acha niseme sijaijipata kwa, maybe nimewaijipata nika control, but sasa side ya clients kuna wenye kabisa ni wamewahi fanya hivyo. Unapata mtu amefall in love kabisa, hataki kukuacha, unazunguka na yeye. Kuna mmoja kabisa alikatalia kwa gari. That was 2022 last year. Alikatalia kwa gari mpaka asubuhi. I had to, lazima ilibidi ni mconvince sana ndio ashuke kwa gari, like anakuambia mimi nitakulipa nipeleke. Kuna mwingine aliwahi ingia akaniambia tutafute huyo, kwanza ni mama si dem, huyo ni mama. Aliniambia ni tutafute supermarket usiku tuingie ndo achukue maji. Nikamwambia maji wezi nini asubuhi na ulikuwa ushaniambia twende home. Akaniambia just find any supermarket yenye ni 24 hours. Tukatafuta, nikaenda nikapata Naivas 24 town. Nikasimama, akaingia, akaniambia tu nimsaidie tuchukue maji. Sasa after tumeenda kwa apartment,
Sasa akaniambia aka request gateman afungue gari tuingie ndani. Sasa ndo alianza kuniambia hapana, nilikuwa nataka unisaidie kupandisha hii maji unifikishie home, alafu nikikulipa huko juu sina pesa kwa M-Pesa. Sasa hizo tricks tunakuwa tumezisoma sana, but nilikuwa nishasoma venye anataka. So venye nilikataa ndo alianza kuniambia ni venye nilikuwa nataka hivi na hivi, nasikia nimefall in love. Sasa anaanza kukupea ka story kake kama penzi tu. So ni vitu zinafanyika sana. Mtu tu anatafuta kitu ya kukutrick, alafu wanajuanga wanakuaga wameweka hiyo mind na wanajua driver wa Uber ukimtrick na pesa ni hivyo umemuin. Ukimwambia nitakuongeza ni hivyo umemuin. Ukimwambia watu mpaka wana request wafanyie mambo kwa gari. Watu wana request wafanyie vitu zingine kwa gari. Nasikia mtu amekwambia mimi nilikuwa na request ni smoke kwa gari, alafu unipeleke around hivi, alafu turudi. Wengine ni couples ama wamepatana kwa club, wana request wakuja wafanyie hizo vitu kwa gari. Unajua anatufanyianga hesabu. Huyu mtu ana earn 2000 a night ama 1500 a night, akishatoa expenses anabaki. So huyu mtu tukimwambia hata tumpe 3000, tumwekee mafuta tuzungushe, tutakuwa tumefanya mambo yetu na turudishe hapa. Sasa ina depend na wewe. Unajua sasa hiyo ni request. Hawezi zuia mtu kukuelezea anything. So mtu anakuja na request anakuambia tulikuwa tunaomba tufanye. Wengine hata hawa requestingi by the way, wanaanzaga tu kufanya hapo nyuma. Unasikia mtu analialia hapo nyuma kuangalia kwa driving mirror. Angalia kwa driving mirror unapata wasee washaanza story zao hapo nyuma. And then sasa how you will handle that ina depend na wewe as a driver. Ni vitu zina happen sana kabisa. Watu huko nyuma wana kiss, wanashikana, like they just don't care. Wanakuanga tu hata yani kampuni zilikreatia watu hata wanabebaga drivers vibaya sana. They don't even ask for permission or anything. Akujaga tu anaingia, unasikia dereva nivutie hii kiti, unavutia mtu hii kiti ya co-driver hapa. Wanapata space hapa. By the time una drive hivi, unashangaa kwa nini fog inajaa kwa gari. So by the time you turn, unapata watu wameanza tabia mbaya hapo nyuma. So ni vitu mingi sana huwa zinatuhapenia huku nje. Kwanza weekends zinakuwaga hectic sana. Clients huwa wanani contact offline, like ukilipa mtu akikulipa alitumia ile namba alitumia kukulipa nayo M-Pesa, ama tu anakuitisha namba, ama akikurequest alipata namba yako obvious. So afterwards usham drop mkamaliza, kesho unapata simu akikwambia ni mtu fulani redrop place fulani. So anakupea job, anakuambia kuja unipeleke place fulani. So hao wako wengi sana. So that is what I'm telling you. Unapata intentions ni tofauti. Kuna wenye watakuja saidi ya mapenzi, nilikuwa nakutaka, na kuna wenye sasa ni legit tu anakupea kazi. Lakini kuna wengine wanakuaga hapo katikati. Mtu atakupea kazi hata mara 10, mara 20, lakini anakutakanga na asemi. Anakupea hizo special treatments. Eventually ndio utasikia kikuuliza, kwani wewe uonangi venye anakufanyianga pia wewe ujijazie? So kuna kuanga na hizo stories zote. I believe if you happen to meet a lady driver, umuulize hiyo maswali, utasikia stories. Juu sasa pande yao I believe wakitupea stories huku nje inakuanga sasa yao sasa ni wasa. Yao. Lakini sasa kampuni inakuanga imewafavor kwa sababu ukienda kuna app ukienda request utapata option ya women only kama unataka driver mwanamke. And now men now huwa wanatake advantage, wanachukua hiyo ndio exactly aletewe mwanamke. Alafu sasa wanaenda, si nimekwambia venye huwa wanatreat. Anajua nikimuongezea pesa hata saa kwanza wasichana huwa wanajipata kwa hiyo trick sana drivers. Kauliza mmoja wao anaweza kuelezea. Hao wajua hawana nguvu kama sisi, like unaweza kataa kitu. Mimi nimewahi acha watu kwa petrol station. Unaenda tu unasikia story watu wanakupigisha. Hao walikuwa majamaa. I think walikuwa sitaki kutaja hiyo, but walikuwa sasa majamaa funny like majamaa ashaingia ashakuambia the driver, wanaongea wao wenyewe, bro the driver is handsome, vitu kama hizo. So nikasikia tu arguments hivyo majamaa
Hizo huwa zina happen sana, wanaanza kukupeleka hako. Kuna venye wana tricking ndio wajue kama una sense kenye wanasema. So venye nilisense venye wanasema, nikaenda kwa petrol station nikapark. Nikaingia tu nikaambia mimi sisikii ku drive, wale wasee waambia washuke kwa gari yangu. Wakashuka wakaitisha gari nyingine. So ina happen sana. So ukiuliza mwanamke mwenye ako kwa hii kazi kwanza usiku, na yeye atakwambia story tofauti sana. If you want to join this industry right now, mimi kusema ukweli siwezi ku advise. Na watu wengi huleta arguments, wanakuuliza kwa nini nyinyi bado mko. I mean, sisi wenye tuko sahi tuko na hiyo ujanja ya kujitafutia hiyo extra coin. Haya, wengi wenye wako sahi, watu kama mtu wako na loan, wengine wanamalizia. Wewe ukitaka kujoin sahi, kuna rafiki yangu, huyo kwanza ni msichana, alijoin. Akaambiwa enda uchukue gari Mombasa, sijui Uber you can make 3000 a day. Alishikwa na askari town akiwa wrong side akilia. Kwa vile imempiga character development. Amechukua customer, ameenda amepewa discount, sijui distance ya around 20 kilometers, amelipwa pesa I think 300 400. So mimi saa hii Kenya naweza ambia mtu, not unless things change. Saa hii it is not the right time kuanza biashara ya online cabs. It's not paying at all. Na hailipi bills za watu. Utapata na drivers huku nje watakwambia it's not paying. Watu huleta a lot of arguments, but mimi nakwambia it's not paying. Unajua ukienda kwa kampuni wanakuwa wameweka mpaka mtu mwenye ameana pesa mingi sana this week, sijui huyu ameana 100,000. Na sasa shida moja ya hii kazi, the more unabeba clients wengi, the more mafuta, the more commission. The more mafuta, the more commission. Hata ukienda wapi upate kazi nyingine, the more unaongeza mafuta, the more commission. So usipokuwa na ile ujanja hiyo ya kuambia clients niongeze kitu, ama wacha tukaanza twende offline. Sahi it is not the right time. Watu wengi ukiangalia huku kwa yards, utaona Uber hizo gari zote mingi ziko online cabs. Utapata zimechotwa, zimewekwa kwa yards. Watu wanachotwa magari left, right and center. Watu wenye walikuwa wamenunua magari wametafuta drivers. Unapata mtu ako na gari 3 amepark kwa nyumba. Zimeshindikana kabisa. Maintenance ya gari, the more gari zinaendelea kupanda bei, the more maintenance inaendelea kupanda bei. Sasa hii taya ya gari yenye ulikuwa unanunua 3000 unainunua 6000. Na si kitu hata quality itakupeleka for long. Like spare parts za gari, hizo ni vitu watu huwa hawaweki kwa consideration wakinunua magari. Lakini naweza kwambia ku maintain gari ni more expensive kuliko kununua. Juu ile pesa ya kununua 1 million yenye ulinunua hautawahi toa tena. Ulinunua na hiyo ukabaki na gari. Sasa ku maintain ni stress sana. So sahi siwezi advise mtu. Not unless maybe uko na gari yako, haina loan, na unajua kujiendeshea na unajua kujifanyia kazi. That way you can make money. Because if you make 2000, it is your 2000. Utaweka mahari, utasave. Utajua nitatumia 500, nitafanya hivi. Lakini kama hii gari ni ya mwenyewe ukimake 2000 umpe 1500 ubaki na 500, it's not making sense. Na hii economy yenye tuko nayo. Kama gari ni ya loan na haujui kazi vizuri, kabisa itakusukuma kabisa. Hata wenye tunajua kazi kabisa, unasikia loan imekusukuma, imekufikisha mwisho. The first thing that I can tell them, nikiambiwa ni change hii industry. Online cabs ni luxury. Sio kitu unahitaji kila siku. Like mwananchi wa kawaida anasikia hii sio unga. So ni luxury. There is other means yenye unaweza tumia as a person kufika mahali ulikuwa uende. Unaweza tumia motorbike, unaweza tumia commercial, unaweza tumia matatu. So hii ni luxury. So kitu unaweza change kwanza ni rates. Unaona kabla hizi apps kuje, ulikuwa unaenda kutafuta zile taxi zimeekelewa kwa kitu hapa juu. Unasikia huyo mtu distance ya 10 kilometers amekwambia 4000. Na amekaa hivyo. Anakuambia enda uulizia hapo. Juzi we had a scenario pale town. Jamaa amekuja na mizigo hapo. Ameenda, alikuwa anataka from hapo town kupelekewa Umoja. Mizigo mangunia.
ameenda ametafuta watu wawili wa bike wanduthi wambebe. Nduthi moja inakulipisha 1500 kutoka town mpaka Umoja, 1500. Jamaa akakuja akaambiwa ni nini unajisumbua, ita driver wa Uber hapa uone atakulipisha pesa ngapi. Uber hiyo nini, akachukua hapa akaitisha driver kukuja kufika hapo inasoma sijui 450. Jamaa akaambiwa nitakupea 500, lalisha viti, weka mizigo yangu nipelekee home. Sasa unaona motorbike inakataa 1500, huyu mtu wa gari anani. So mimi nikakuwa minister sasa, ama niambiwe badilisha, naweza rudisha gari mahali zilikuwa. Like ukiwa na gari you be respected. Si story ya kuitagwa kadere. Yaani mtu tu anaonekana wewe kadere toa jamba, na hiyo kitu inaniumanga kwa sababu saa hii upate gari kwa less than $1 million. Hata utu unaona ati tu taxi tunatoshana ka box. Hakuna kagari kako less than $1 million saa hii. 1 million. So niambie ku raise 1 million na maybe unalipa hii gari umelipa 500, you are paying the other 500. And then watu wanakuja wanakushukishia heshima kwa sababu apps zilikuja, they said they want to taxify the country, like wanataka watu wote watumiange taxi, kila mtu anatumia taxi. Na acha nitumie hii example nikwambie. Unaona the 5-star hotels right now wakianza kuuza mandazi 5 bob na chai ya 30, the people who have money watatoka huko, because kuna ile standard inafanyanga watu waende mahali fulani. So if you make it affordable kwa kila mtu, wale watu wenye wanaiafford wanaondokeanga. Na that is why watu wanasumbuana siku hizi, because watu wengi sasa wenye walikuwa wana afford taxi, hata kuna watu bado wanaendanga kwa zile taxi, unalipishwa hiyo 4000. Like kuna watu bado walibaki huko na wengine wakaondokea kwa sababu wanasikia kila place drivers wanapiga crans. Hizo vitu ziko hata kwa ma TV. Drivers, kwa nini unapigwa? Kwa sababu ulikuwa na 200, umerequest imekuonyesha 200. Tumepitia wapi, nimekuja nimedemand 500. Na sasa wewe hauku umefika klasi ya kuendaga na hiyo gari. So ulikuwa tu umejipanga na 200 yako, ama mlikuwa mmechanga mkiwa wawili so inabidi tumefight. Kwa sababu mimi naona mmeniwestia time na tumeenda wrong distance. Unajua kila time sio distance. Tunaweza enda hata 2 kilometers, lakini umenipitisha wapi? Umenichukua saa 2 mpaka saa 8, unataka unilipe 200. So kitu yenye na feel inafaa kuchange kwa hizi industry ni kurudisha rates za gari mahali zilikuwa. Kwa sababu mtu wako na gari yako na a lot of expenses. Hiyo gari the moment umeigurumisha hivyo inaitishanga pesa. Oil ina saturate, inamaliza mileage. Miguu inaenda inaisha. Brakes unakanyanga zinaisha. Kila kitu. Lakini unasikianga tu mtu si nimeweka mafuta. Si dere nimekuwekea mafuta. Si imetosha mafuta. So kitu yenye naweza change mimi, na hiyo tu ndio inaweza solve hizi mashida zingine zote. Naweza tu change rates za hizi magari za taxi, niweke rates za juu. Mwenye ata afford. Wacha wa afford wachache. Ati mimi nikifanya trips mbili, nikifanya 2 trips naenda home. Na nabakishia mwingine mwenye ataingia jioni. Lakini si kupatanga drivers 10,000 wako online mchana na 7,000 wako online usiku. Juu kwa wale 10,000 hawakutosha pesa yao. So inakubidi you work for so many hours. Na juzi hizi kampuni ni funny pia. Juzi watu waliraise hiyo, drivers walikuwa wanakufia kwa magari kwa sababu ya fatigue. Una work for 48 hours, 60 hours, weekends we used to work for 60 hours. Like unaanza job Friday asubuhi, unafunga Monday saa 7 ya mchana. Hujailala, unalalaga 10-15 minutes ukigojea client. So watu wakaanza hizo mashida za kukufia kwa barabara. So what they did, badala ya kuangalia solution ni nini nafanya wa work for this long, ni pesa hawapati. So na hutaisikia watu wamestrike huku nje, sio matatu ati watu wamestrike ati bei zimepanda. If you use online taxi na unalipanga place 500 na wewe kabisa umefika hiyo level ya kutumia online taxi, kesho upata ni 800, utasema haya walipandisha, lakini uta-request na uende. Huyu mwenye hajafika hiyo level ataacha ingie matatu. So huyo kwanza atulie huko kwa matatu. Wenye wamefika, wacha ni ubebe. Mimi nikibeba clients watatu in a day nipate my 4,000
ikiwa cash. Naenda home, mwingine anaamka saa 5 anabeba clients wengine 2 3 anaenda. That is how it used to be. So mimi kitu naweza ama kitu naweza omba hata serikali waangalie this thing, si a basic need. It's not a basic need. Ni mtu anaenda anakunywa pombe, unasikia wakidiscuss hapo nyuma wamekunywa pombe ya 60,000 40,000 walikuwa bash, umewabeba mpaka excess. Nakwambia dere wewe tubebe excess, tutakuongezea so moja wewe mwenye yako excess. Lakini ukienda ukiwaambia ni 500, kwamba ilikuwa imeonyesha 360, mnabishania 160 ama 150. So that, lakini kitambo mtu amefika hiyo level, hata ataenda ilikuonyesha ngapi 1000, na nimekusimamisha mahali fulani, so nitakuwekea 2000 ama 1500. Kuna customers kama hao. Lakini sasa hawa kuchangana, mimi kitu naweza sema ama kitu naweza omba serikali wa change. Wacha wabadilishe rates, wachane hata na commission. Wacha nilipe 2000 alafu nilipe commission ya 25%. I will be able to survive. Lakini hata ukinipea commission free na nalipwa 200, I won't be able to survive. I think ina make sense nikilipwa pesa mingi, alafu hata hapo ndio kampuni zitapata pesa juu hatutakuwa tuna request twende offline. Hatutakuwa tuna request if you are paying me 2000 na nitrip kidogo, sita ku request twende offline, itaenda nichukue 20% yao, hiyo ni around 200. Niwaeke hiyo story ishe. Top romancing in the vehicles. Unajuanga yote inaanzaga kwa hapo kwa romance. Hatu wanaanza kushikana hapo nyuma na wametoka kwa club wamelewa. So hata wanajisahau wako wapi. Sometimes we don't judge them kwa sababu mtu amekuja amelewa kabisa. Amekuja wameingia hapo nyuma, mwingine hata ni demu ya mtu anaenda akidrop na huko. So wanaona let's just wacha tumalizie hapa. Yeah, so waache hiyo kwa sababu unaona na vitu zingine tu wanafanyanga weird. Kama kuna driver mwingine nilipata ameandika hapa, amesema vomiting in the vehicle 2000 na amekuwekea hapo. Ukiona mtu akiweka hiyo kitu ni kumaanisha unabebanga watu, mtu tu anakuja anatapika kwa gari yako and unafaa ubebe customer mwingine anataka smoke sigara kwa gari yako. So yeye he or she doesn't care the other client mwenye ataingia in the next 5 minutes atapata ile harufu bado hapo ndani. So watu kama hao watu tunawalipisha expensive sana. Ukifanya kitu kama hiyo kwa gari utajipata pabaya juu utaambiwa you have to pay for this. Watu wengine wamekuja they are having sex in your car hapo nyuma, lazima utawalipisha, lazima utawapiga hiyo fine. Waambie mimi nipatieni hii pesa juu I have to go to car wash first. Maybe hata ajue hizo vitu zinakujanga na vitu mingi sana. Kuna mtu ana believe ni gari yake imewekwa sasa maroho zingine. So zinakujanga, so watu avoid hizo vitu. This is how people can find me. Niko social media, I'm an artist na mimi bado ni MC. So YouTube ama social media zote Peter Wilson Official. Ukienda YouTube utaona kazi yangu, kuna music na kuna events zenye huwa tunafanya. So yeah, and you can reach me anywhere, Peter Wilson Official.